السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، watukufu wa Islamu ikaundu mdungao darasa ivirao oharimwa ye Facebook. Leo ngarendeleao ne episodi numero 17 ikao ngarendeleao nembevo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaundu yaipangia owarumawaha ikao nduwa mndra ikao ndawaleka watoi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aizo leo ngarendeleao ne episodi numero 17 lebakia la vili la he embevo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aizo ramabionika yembevo ngiona milango minane na haina mlango yabo nguona wandu makhsus rahara janjia uharimwe emadzina ya hembevo ngamjendelia mbabi ni mwelezeni neema mrongo nne ikawo zinuzandaliwa owandu wambevoni kabati mfano mwizo duniani. Zenrongo nne zinu kaziti duniani kabati mndu duniani ujoshinda ya hunda nzima banu zenrongo hizo basi ngizo akhira. Mkinishambe uka wanawashe ngabo walo duniani, mkishambe uka shahulanga boshilo duniani besho shilo ko shema besho wanashe ngo wemayiho mkinishauza shazenrongo nne zinu kaziti duniani zinu speciali Mwenyezi Mungu yazandalie owandu wambeboni. Harimu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalawana na Abu Huraira yarengwa tena ni Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiukana idha dakhala ahlul jannati aljanna yunadi munadi ya ahlal janna, ikuwa ndu wambeboni wasawanji yambeboni ngabo daika ujotangaza yambie owandu wambeboni uka ya ahlal janna enyi wandu wambewoni nganyina kado la ndrongo neta zinu boko zinu Mwenyezi Mungu hamwandaliani uwanyiche mjimzi hunda mbewoni. Eya mwando inna lakum antahayaw fala tamutu abada. Ngamjuka na mo kamno paro hufa tena hufa ihisa mbewoni kuno paro hufa kabati mwiso mbewoni kabati usiuha haukausiuha ila yohambwa nusu ya mfu reujoko kamroni kana usiuha yatijovumwa ne adhabu yeulombewoni kana usiuha yatijokabala hafu au kamsiuha ila nde nusu ya mfu. Haizo mbewoni kabati usiuha mbewoni kabati hufa daima mahajana kabati mahazui majana mahamilioni kaitina mwiso mbewoni yende ya mwando wana mbewoni nguandaliwa ya mwando kabati hufa. Eya bili wandu wambewoni ngwajo hambilo arimwe hadithi ya Mtume wa inna lakum an tashubbu fala taharamu abada. Ya Allahu akbar. Ngwajo hambiluka ngamjuka majweni kamnopa badili hatena ngamjuka majweni mashabahabi kabati ushanje tena kunoparo duhazira kunoparo kamdumduhazi kunoparo kalevie ngoto kajweni vatina mwiso. Allahu akbar. Wanaume ngwajukana maha mengo miraru na miraru ndema Mtume Isa alayhi salam yakauka mbinguni 33 za mashababi wanaume ngwajukana maha mengo miraru na miraru kena honjeza hojumo yabo kena ubunguza yetsojo kandekeli yo hata watina mwiso wake mashababi kwa na ubadili hezi ungo de namna ila uyo watina mwiso. Wanawashe yabongo juo izo Mtume sallallahu alayhi wasallama yarambia nizo Qur'ani yarambia ukawa abkara wandu washe haini wakati ujula la nemrumshi mbeboni basi ula undrushe wahage ngauruditsa na urejei shamjo biraki haju wandu atujamba kafundi hamba uchamfu na banunga wanadembo ko ushangaya ekai kweli yambwa uhamba ula uchamfu. Haizo sisi karna ujuwari ribai izo Mwenyezi Mungu ya zamba lazima rizambe, izo Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zamba lazima rizambe. Ingatoka uziaje
ni karizi zikarte zamba mtume ngurambio kanendini man katama ilman aljamahu Allahu bilijam min nar imrulo na ilmu yaidziha yaibaya ulumhara hambio wanro imru wongu dotilwa sheni honsingoni ya mro zila zikutilwa zengami zila uzeze farasi zivurwa basi imru wongu dotilwa yo harimwe nkomi ya doro horo harimo mro jandam aizo siwasaya singartu zamba ngatu zamba haini mbarungo ya haja ya ilmu ngatu yamba hukam Mwenyezi Mungu yakawono hayo harimwe haki ya haki inna Allah la yastahi min alhaqi shay lazima rizambe aizo shanga rubira kihaju wasa watujombo ka manufundi aizo mtume alayhi salatu wasalam ngurambio wanawashe mbeboni haini saujola la nimru mshawao bas ula unrushe waha ila kama de la vierge mjakanza niambe shaka mjoni samini ambe ndo elewe ula unrushe waha ila vierge ngeriditsa na irejei Aisha hashemeza imrumsha mtume Aisha radhiallahu anha imrumsha mtume Aisha hashemeza ya Rasulullah wa wajaa ilo baya mtume duniani kaimbe ndiyonge tolawo sushemeza nkodo mbada ya Rasulullah ekeni wakati mrjula la nonro mahatumbe boni umrusha tsena ngotsungor durejezo tsena dabo ilo baya ngator dokoza retabia mtume hambala wa farhata yo furaha ihongio tofauti na hunu hauka duniani ekembe ndiyenge tolwawo mwanamshungu tabiho shaiho ekenge tolwawo na bardan wa salaman na raha Allahu akbar karibode mkuna rutembe moni rabbi iho kenako kamada hunaringe tolo ushemeza lala iho ngio namna inruaji aiso wanawashe kabati ndongo za regle mboni udoka harini mwezi ya rohe damu kabati subhanallah alazim aiso mboni mtume sallallahu alayhi wasallam ngoromboka ngarjuka mashababi kabatu badiliga kabati mwisu yonde ya bili wandu ambeboni wajoka unikiwa enema yobokwa kaiti na mfano duniani eyararo wandu ambeboni ngojo hambio wa inna lakum an tasihhu fala tamradu abada Allahu akbar zinema wizo ngona jele njembe woni ritsirate zinema zinakika nyisi mngona rahma zinji ngar aminiyo kan jorni kebe woni ya rabbal alamin ya Allah rinike mtume sallallahu alayhi wasallam ngombuka yararu wajoka unikondo ambe woni ngojo hamilo kanendini wa inna lakum an tasihhu fala tamradu abada ngamjuni kiwa mke wanono mke na sante kamna uparoka wawadetse na kabisa tamjemla we kabatu lawa mbeboni kabatu wade kabati buhuo kabati palwi kuna hambo kale wotiliza ila lewotileze mbafu lewozere lewole buhuo lewo shagitwa lewo tswani diare kabati inna lakum an tasihhu fala tamradu abada mbeboni kabati wade kuno paroka mwade mtume sallallahu alayhi wasallam ngorambia ndini la yabsuquna mbeboni kabati utamare ya la yabzuquna kabati uhanguwa mbeboni ya ekamrunge harimaze neema zila ekamru sahali hakura ngujisante ngwanzo endeho mshanani takhruju raiha ngabajuro khamnavushe mwema wa marashi oharimwele kapwa baseke mnavushe wala aroha wandu isoisha levushe wala husa wende kumshanani zisa hutowashila wahala ngojo kauruditsa na utamaniza satena Allahu akbar ibanu nganyibanu haumsuha ngamdunga woze neema Mwenyezi Mungu yarandalia zo ekahunju msirini ngo swali wala kutulata wakati mwanama ikahurengerani kuma utowasoda kausaidia bani hao au usaidia mwana shewa au mwana kebani wala kujalata wala ngolekezo ngotawembebo basi neema ya raru dokawa ngojoka wanono kwa noparuka wawade Allahu akbar neema yane ikawa speciali mtume sallallahu alayhi wasallam arambia izonde ze neema za hantu zo wandu ambebo niboko kaziti mahala hasa tena duniani kaziti duniani ngojo kufa yuko na kaufa duniani ngojo kamwade hukuna kamwade duniani ngojo badilika ukamrumdu hazi hukuna kabadilika ukamrumdu hazi yane mtume sallallahu alayhi wasallama ngurambio harimwe hadithi nukaendeni wa inna lakum ngojo hambio wanduambionuka wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abada ya Allah karibode yembebo ya Mungu kwa wodo wafanyo njema
iko abodo wanzo dini mtume ngombe warungu wajamloka wa inna lakum an tan'amu nganyina uharimwembe hivo mneemesheke mle haina mwanzao fala tayasu abada kamno paro lemewa mrukano paro dekurajeha kuno paro hula mbahinruambe ti dekurajeha nesha hula shinu heini sawa hala wetonja kurajishe mashinroaji mbeboni kabatile ukahari ntsina apeti hawile udwamba tilemo ula maele hawambe uka tilimu hogota tilemewa la izo kaziti mbeboni na banungo juo harimwaze neema za mbeboni nduka ekango wanzo mbahinru kunaka hambembendu wanzao jawo je kama wanzo maele kuna toka hapa wanzo maele ya piwa ya nazi kuna kama wanzo brochette la mbeboni yo kaiti ya udomba ndongozi njii mbeboni ngabo kalima la secret Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kendrini da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام اكو نروامbe bwana ngwanzomba hindu da'wahum fiha yali matamani yao zile ngojoka utsaha basi kangwanzao ngabo kalima la secret wodoneka horoma pesa westernino wadoneka kwende mahala horoma pesa tijida hubi monogram horoma pesa tijida hubini basi ngoni kwaze kodi basi ka utoweni mirahe kodi yabuwasa wajue mapesa werongo hunikao basi mbeboni ngabo kalima la secret welamba ngotsoja weleshewesha hula wasa washifikiri hoitwani simpaka wambe ile kalima ndalibi ngotsohamba ndini subhanaka Allahumma huratihana na sifa mbibo Mwenyezi Mungu mtukufu wambele kalima hilo ye malaika wasawa mbiwa wala wanruolombe woni wahudumu wo wasawa mbiwa zila wasawa fikiri hoitwani wajawa hoeleshea Allahu akbar simpaka hariwambe amanzo muhogo watulomfina la sohamba subhanaka Allahumma ya boizlo tswani mngwasangwa mbiye malaika ukemnruola hasangwa nzomendo fulani ilo jao itsona puta uyatula puta ilo jao hujahoeleshewa na zilandizo wasawafikiri hoitswani Allahu akbar tuhamba subhanaka Allahumma yule kalima la sakrewe la bango tojahoeleshewa zila wasawafikiri hoitswani Mwenyezi Mungu asambia wala wandu wasawa hoeleshea aizo harimwembe wayino mtume sallallahu alayhi wasallam ngorambiyo kana hindrini zeneama zilo yiho ne Qur'ani ngerelezao mtume ngurelezo ngutafsiri zi aya za Qur'ani zeneama kao Mwenyezi Mungu hareshe yazo uharimwa embebo basi simwambia no harimu episode ya viraila uko wanruambe boni ngojoka utsanganyia wajiwa wane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watsanganywa harimu shwanza wane Mwenyezi Mungu basi ekawandu wasawa wane Mwenyezi Mungu warejei homalahoni ngojema la hoyo mahu warungu watembeyao fijo ngaboze pisini ngohula wandu washonga ulinda umwendali mwaza pisini utsifika mwana ngotondalale ngaboze pisini ngizohula ngabwasa ngolinda hula wala ngolindo hula fijo aiba basi wanashonga tuambia ondomoka usikwalewa ngamjisao zirwaji nyidojisa shalewo ze surwazi nje za ujisa yasa tena esa jirindi wandu ambe wani ngwajombi ondosha hauka leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haroha riwona na sina Mwenyezi Mungu riwono Mwenyezi Mungu wanawashe ambe wani ngwajombi ndi ya rabbana eti si wanashe hakarja huona wanaume ndo wahuona esi wanawashe je basi shilia harimu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ngwajuwa nur فإذا بنور سطع ngojowona nuru isayunishia bo jumwao wanashambe boni ngojombi na mjusezitwa basi ngojusezitwa ngojowona Mwenyezi Mungu direct Mwenyezi Mungu ngula uliyo owanruhambe boni Mwenyezi Mungu ngujora ya salamu owanruhambe boni yawambi yukana salamun alaykum ya ahla aljanna iyo aya ilo harimu suratu Yasin Mwenyezi Mungu amendini salamun qawlan min rabbir rahim salamu ya amani
nele kalima la salamu la amani qawlan uondo mrongowo ujula wana min nandobi rabbin rahim wala mfaume mwenza rahma ilondele kalima ya jodo ambio wanru ambeboni Mwenyezi Mungu ngujitoa wanru ambebona ujusematso ruwana washeru wanaume wasandi sowona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yawaambia assalamu alaikum ya ahla aljanna, amani juu yanyu na muendeleeni ni wanru wa mbeboni. Yembebo wanama simwambia nukembebo yiroya habari neema ikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngari mwambao yarinikeyo ngari mwelezawo ni emilango ya hembebo ye milango ngiyo minane neke milango ngiyo minane rahane johombi ye madzina ndokanga nzoujuka ema nembebo yakuporo mbebo hindi ema nahele kalima la janna hindi hini kalima lona jimuna nuni janna jinnu majnun iyo kalima la rengo hari mwamba hindu ya usitirifu ekahamba majnun haukamru mjufumo ya kilisitiri wa hondanike tufanya hazi ekahamba jannatun shamba haukawe njaiho ngawe miringe usitirio nele jua ekahamba janin umna mwana mtiti uloho mbana mzadzake janin haukahasitiriwa hombani karitsumona ekahamba jinnu jini haukahasitiriwa nematso karitsumona ekahamba janna ndembevo haukejotilo mbevoni hasitiriwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu narisitiri duniani na akhira yaritie uharimwa yembebo ye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yode mana boko embebo ngiyo na milango minane ngabojo kunjia umlango wa mwando ngabojo kunjo wabili ngabojo kunjo wararu ye masahaba uzisa mtume hasa de sahaba wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Masahaba lazima riwanze hauka mtume ngura mbio kala tasubu ashabi mtsideye masahaba wahangu watika mrujode ya sahaba wahangu hauka ndrini falau anna ahadakum anfaqa mithla dhahabin uhudan ma balagha muddu ahadihim wala nasifa hauka nonsipia kamdajo shinda besho mtowa milima ya dhahabu mwitowa sadaka muhamisigiri kamna ushinda mwasuli nusu ya sahaba mzima yayeshie na mtume Muhammad harmon ruwaishi wana mtume wa defende dini hizi malini zemvu karna ushindari wasuli hata nusu besho atajiri fanya jawa wanru watukufu basi ngabo sahaba mtume Abu Bakr Siddiq wa mtume kana Rasulullah engabo mndu mwanadamu ujonjie milango ya mbebo niyonti pia mtume alayhi wasaba naam ngabo wanru wajonjie emilango ya mbebo niyonti pia mtume hambi Abu Bakr Siddiq kaneni arjullaha an takuna minhum ngamtaraji Mwenyezi Mungu ngani mwombo ukawewe Abu Bakr Siddiq ngawe wazima no wandu wajonji ya emilango ya mbebo niyo minane ya Allah ngala mrohoto milo ya njemilango pia yo minane ya Allah iyo ndembebo aizo iyembebo inu wanama ekangani mwandisizoni emilango yabona randisi ila milango hamzima mzima kauke milango ngiyo minane haiso haina mlango yabo lazima mweleze wanro ili mrelewo mlango ya jojua ezabidia zifanyi hawinji ili ya jojoka ekatifanya ndongo njema fulani ngamjonjia mlango fulani ekanga mfanya ndongo fulani na fulani ngamjonjia mlango fulani ekandongo fulani ngamzifanya abonga mrate mlango fulani yabo lazima episode joka udunga bana basa irinjie randise milango ya hembebo mzima mweleziwa ndonondo demana boko ngebidio haswa nde mashababi ekamrungu fanyombi mria bwandae kangu fanyombi mruna jisitiri mwanamsha jisitire ziungo ya fanyambi wakati sawa no laenda hawazi ya fanyambi haukawala jibwandaza mwanadamu shababi ya fanyambi ya bwanda bahanu kati sawa naenda hotengo ya fanya zembi haukemru nganzu mria jisitiri ya jisitiri wani Mwenyezi Mungu mria tifanyambi haendo tengo nado jiswifu haswande mashababi na ilo dhambi zero mtume alayhi sallallahu kaneni wa ummati wangu ngwadusamihiwa wadositiriwa badiwa la wadojiswifu marangonine zembi haswande majeni na mtaadhari mashababi ngo nazongo hizo mndungo ndo hakanso tengoni heni mwanamshe ya vira mndugu tsamba ola satsirengebo mzee mwanamshe fulana viri ola tsikamina ibo
fulana viri wala yekaji fulana viri wala yeujua kazirendwa mruka dosi fundrongo amandi zote ngweni kazangwe zotwa biyambi ayizo mashababi mratsenda fanyambe ajado jipwashe hotengweni mrenda kanzo tengweni hadorenga telefoni ngabo filme watire mafoto mraja unesema bani ukaangalia tukwambia kamjo mrenga soi tsirenge ngono hao satsirenge angalia ba kazirendwa ngabwana umeboko heini waona watu amba umarengweni kazambwa heini wafanya watu zambo marengweni mruna jisitiri yatubie ya jusitiri wentwa kiyama dunga ya episodi numero 18 rijoka heleza ye milango ya hembebo ya leo rika umwelezani zendrongo 4 ikaorandali wazo mbeboni zitso duniani episodi jao de milango ya hembebo.